మై ఛానల్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం Lenovo m11 ట్యాబ్ బ్యాక్ కేస్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. వచ్చేసి బ్యాక్ కేస్ m11 పెట్టేస్తుందో లేదో. బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ ఫిట్ చేసి చూద్దాం ట్యాబ్. వచ్చేసి ట్యాబ్ ఫిట్ చేద్దాం. ఫిట్ అయింది, ప్రాపర్గా ఫిట్ అయింది. బ్యాక్ సైడ్ బటన్స్ ఇలా ఉన్నాయి, క్లోజ్ బటన్స్, స్పీకర్ గిల్, ఫ్రంట్ స్పీకర్ గిల్, బ్యాక్ స్పీకర్ గిల్, చూసి లుక్ పర్లేదు. క్వాలిటీ కాస్ట్ వచ్చేసి 270 పడ్డది దీనికి ఫ్రమ్ ఫ్లిప్కార్ట్. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. Lenovo Tab m11 బ్యాక్ కేస్.